వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ Nenusaitam. నేను మీ రాకేష్. సో ఈరోజు మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న విధంగా మోడల్ పేపర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. సో ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో కానీ చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. అలాగే ఈరోజు మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. సో దయచేసి ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈరోజు మనము చెప్పుకునే టాపిక్ ఏంటంటే అండి, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నామండి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎసెన్షియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. సో సన్లైట్ and carbon dioxide, and here a scientist named as John Ingenhousz in the year 1791 he had conducted some of the experiments on the plants and discovered oxygen is going to be produced by the plants into the air, which is going to be released into the air, and it is going to be absorb carbon dioxide for the photosynthesis purpose. So what is the experiment to prove that oxygen is going to be liberated or produced during photosynthesis? So for that, here we are going to be conduct an experiment. Oxygen is released during photosynthesis. So ఆ photosynthesis అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందా కాదా అనేది మనం ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నామండి. సో we know that like this experimental questions we are going to be take first aim. What is the aim here? Oxygen is released during photosynthesis. We have to prove that, or we have to show that oxygen is released during photosynthesis. Next, materials required. If I are going to be observe here, mainly we are going to be take beaker, funnel, hydrilla plant, which is an aquatic plant, test tube. So these are the materials required. Now materials అనేది తీసుకున్నామండి. నెక్స్ట్ ఏంటండి, సో now procedure. Firstly, we have to fill the water in the beaker. Next, we have to take the funnel along with the aquatic plant, either hydrilla or elodea. Now we have to take the test tube and invertedly, that means downside, invertedly we have to insert the test tube on the top of the funnel. Here we have to observe one thing, the water which we have taken in the beaker must be above the height of the funnel. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అండి, సో ఇది ఫనల్, ఈ ఫనల్ స్టెమ్ అనేది ఈ లాస్ట్లో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారండి. ఈ ఫనల్ ఈ స్టెమ్ ఉంది చూడండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఉంది కదా, ఈ స్టెమ్ కంటే అబోవ్ వాటర్ లెవెల్ ఎలా ఉండాలండి, అబోవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద ఫనల్. So please make sure the level of the water in the beaker is above the level of the stem of the funnel. After that, we have to keep this entire apparatus in the sunlight for 2 to 3 hours. Now after completion of the time, what we are going to be observe, some of the bubbles is going to be produced in the funnel, that means from the stem of the funnel. Later, by keeping the thumb at the open of the test tube, we had to take out the test tube from the beaker. Now we had to take an incense stick. ఇన్సెన్స్ స్టిక్ అంటే ఏంటండి, ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ అనేది ఆ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ కి టచ్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుందో, ఆ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ ఏమవుతుందండి, అక్కడ ఆ గ్యాస్తో రియాక్షన్ అయ్యి ఆ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ అనేది గ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది.
సో జనరల్గా ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ లైట్ ప్రొడ్యూస్ లేకపోతే హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే దానికి మెయిన్ రిక్వైర్డ్ గ్యాస్ ఏంటండి? ఆక్సిజన్. So here when we are going to be taken out the test tube from the beaker, at the end of the test tube there is a gas is going to be present. So when we are going to be insert incense stick in the gas level, then the incense stick is going to be glown. So it proves that ఎప్పుడు గ్లో అవుతుందండి? ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటుందో అక్కడ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ అనేది గ్లో అవడం జరుగుతుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద గ్యాస్ వీ హ్యాడ్ కలెక్టెడ్? ఆక్సిజన్. సో ఇట్ ప్రూవ్స్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేంతో చేసామండి? ప్లాంట్. సో ప్లాంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్ ఆక్సిజన్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ హ్యాస్ షోన్ దట్ final result ఏం రాస్తామండి? It shows that oxygen is released during photosynthesis. So in the same manner, next we have sunlight, one of the essential component for this photosynthesis process. So sunlight is necessary for the photosynthesis. Now we will discuss about the sunlight is necessary for the photosynthesis. So next topic, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. Sunlight is necessary for photosynthesis. How sunlight is required for photosynthesis? With the help of this experiment, we are going to be know now. So ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అండి, ఫస్ట్ సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏ విధంగా రాస్తామండి? We had to prove that sunlight is necessary for photosynthesis. Next, materials required: 1 potted plant, black paper, పేపర్ క్లిప్స్. సో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇందులో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లు అయితే అవేండి. నౌ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్లీ వీ హ్యాడ్ టు టేక్ ఏ పాటెడ్ ప్లాంట్ అండ్ వీ హ్యాడ్ టు డీస్టార్చ్ ఫ్రమ్ ద ఫోటోసింథసిస్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యాడ్ టు డీస్టార్చ్ ద లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫోటోసింథసిస్. అంటే ఏమండి? సో ఇక్కడ దానికోసం మనం చేయాల్సిన పని ఏమి? ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ని మనం ఒక వారం రోజుల పాటు లేదంటే 4 to 5 days మనం ఒక డార్క్ రూమ్లో పెట్టేసినట్టయితే అండి, సో ఇక్కడ మనకి ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు కాబట్టి సో దాంట్లో స్టార్చ్ అనేది ఉండదు. సో నౌ ఆఫ్టర్ డీస్టార్చింగ్ ద లీవ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 1 black paper, cover middle portion of the leaf with the black paper, leaving a particular shape or a required shape in the middle of the black paper. సో యాక్చువల్లీ మీరు ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారని, టెక్స్ట్ బుక్లో ఇక్కడ ఎస్ అనే మధ్యలో ఎస్ అనే లెటర్ తీసుకొని ఆ ఎస్ అనే లెటర్ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది అంటే సన్లైట్ పడే విధంగా అక్కడ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు అడగచ్చు అండి మేబీ సార్ మనం ఖచ్చితంగా ఎస్ అనేది తీసుకోవాలా లేదంటే ఎనీ డిజైన్ అయినా తీసుకోవచ్చు అని. సో వీ కెన్ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్. సో అందుకోసమనే అండి నేను ఇక్కడ ఎన్ అనేది తీసుకున్నాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేక్ our required design in the middle of the black paper which is exposed to the sunlight, which is the area which is going to be not covered with the black paper and is going to be exposed to the sunlight. Later we had to take the paper clips to combine leaf as well as black paper. Now we had to keep this entire apparatus in the sunlight for 2 to 3 hours. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అన్ని మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకొని మనం సన్లైట్లో 2 to 3 hours వరకు అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుందండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ టైమ్ ఆఫ్టర్ 2 to 3 hours దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద లీఫ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్, రిమూవ్ బ్లాక్ పేపర్ అండ్ పేపర్ క్లిప్స్. నౌ మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ యాక్టివిటీ చూసామండి, ప్రైన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ ద లీవ్స్. సో ఆ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? సో స్టార్చ్ అనేది లీవ్స్లో స్టోర్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి
మనం ఆ లీఫ్ అనేది పెట్టి డిష్లో పెట్టి దాని మీద అయోడిన్ సొల్యూషన్ 2 to 3 drops ఆఫ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ అనేది డ్రాప్ చేస్తామండి. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సీన్, ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. సో ఎప్పుడైతే స్టార్చ్ అనేది ఆ లీవ్స్ లో ప్రజెంట్ ఏంటదో ఆ పర్టికులర్ ఏరియా అనేది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుందండి. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అబ్జర్వ్, ద పోర్షన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కవర్డ్ టు ద సన్లైట్. సో మనకి ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిందండి, అలాగే ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా సన్లైట్ ఎక్స్పోజ్ అయింది. అలాగే ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ పేపర్ మధ్యలో ఏదైతే మనం పర్టికులర్ డిజైన్ తీసుకున్నామో సో ఆ వైట్ కలర్ ఏరియా అంతా కూడా సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిందండి. సో after when we are going to be drop 2 to 3 drops of iodine solution on the leaf, the area which is going to be exposed to the sunlight, it is going to be turns into blue black color when after dropping 2 to 3 drops of iodine solution. After completion of that, then the surface area which is going to be exposed to the sunlight, it turns into blue black color. What about the remaining portion? This one as well as this one. What about this remaining portion? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఈ బ్లాక్ పేపర్ అనేది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదండి. సో ఎక్స్పోజ్ అవ్వని కారణంగా అంటే అక్కడ సన్లైట్ అనేది దాని మీద పడదు కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ నో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఏరియా. సో బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దట్ దెర్ ఈస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టార్చ్. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతే సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వని ఏరియా ఉంటుందో అక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ కాకుండా నార్మల్ గా ఉంటుందండి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ at the final result ఏంటండి, here it is going to be shows that sunlight is necessary for the photosynthesis. సో సన్లైట్ ఉండడం వల్ల ఏదైతే సన్లైట్ ఎక్స్పోజ్ అయిందో ఆ పార్ట్ మాత్రం బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదో అక్కడ మనము ఏ రిజల్ట్ అనేది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అనేది ఫార్మేషన్ ఉండదండి. సో ఇట్ షోస్ దట్ ఫైనలీ రిజల్ట్ ఏం రాస్తామండి, ఇట్ షోస్ దట్ సన్లైట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్. సో ఇక్కడతో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది చెప్పుకుందామండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.